So friends, I hope all of you are well. Okay, सर्वजण सुरक्षित आहे कोरोनामध्ये आणि तुमचा स्टडी पण चांगल्या पद्धतीने चालू आहे. ओके, okay guys. So guys, we are studying your third lesson from the political science. Okay, तुमचा नागरिक शास्त्र हा जो काही सब्जेक्ट आहे पॉलिटिकल सायन्स, त्यामधला आपण थर्ड चॅप्टर बघत आहोत. आणि थर्ड चॅप्टर काय आहे? इंडियन डिफेन्स सिस्टीम, भारताची संरक्षण व्यवस्था कशी आहे त्याबद्दल आपण बघतोय. ओके, आठवतंय का कोणाला? हॅलो, आर यू एबल टू रिकॉल? ओके महादेव. ओके, सो त्यामध्ये आपण काही तुमचा जवळपास 60% पार्ट बघितला होता. आपण पॅरामिलिटरी फोर्सेस हा पार्ट पर्यंत आपण बघितलं होतं. आता त्या पुढचा टॉपिक आपण सुरू करूयात. सो लेट्स बिगिन दी शो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, I mean the class. So just let me tell that I have presented the screen to all of you, and just tell me if it is visible or not. Okay, so I hope you guys are able to see the screen. Okay, it is visible. So before starting the topic, we will just revise the topics that we have covered in the last lecture, means on the Wednesday. Okay, so are you guys ready for that? Okay, so let's start the topic. Okay, so we have seen what is national security already. आपली जी काही राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय, ऑब्विसली आपल्याला माहित आहे. आपली जी काही बॉर्डर्स आहे ते बॉर्डर्सचं संरक्षण करणं, सिक्युअर करणं बॉर्डर. ओके, so this is nothing but the national security. Okay, so in that we have seen in the details what is national security. Okay, how our national security is a main concern, main issue. Okay, in that we have covered that we have border disputes with Pakistan and China as well. So they are big threats to our national security, external national security. Okay, so we are just planning to counter both the countries. So this is nothing but the national security is concern for the India. And here are some ways that we have seen to safeguard this national security. So how can we safeguard our national security? How can we save our borders from the foreign invasion? Okay, so it is closely connected to geography. Okay, and any country is endangered by its neighboring countries which are sharing the border with any country. So this is nothing but the geographical concerns related to the national security. So the main things that we can do to safeguard our national security is to be military might. Okay, to strengthen our military power. Okay, our defensive and attacking capability. Okay, to strengthen our air force, our navy, and our ground forces, that is military, army. Okay, also to safeguard the nation we make different agreements. Okay, different treaties with the other countries, so that in any need, okay, in any situation, warlike situation, we can have help from that countries. So that's why we have the agreements with some countries which are having good power. Okay, after that we have seen India's security system, how India's security system works. Okay, how many departments are there? Okay, so obviously all of you know there are three major departments or three major fields in the our national security or Indian security system, that is army, navy, and air force. So here is the, you can see army. Okay, tank is given. The navy, one frigate or battleship is given there. You can see the picture of it, and one
photo of the aircraft. That is the Air Force. It is showing the power of the Air Force. So these are nothing but the major part or the major contributor of the national security system. After that, we have seen the paramilitary forces. Okay, so paramilitary forces are not fully equipped or they are not fully in the military. They are like a reserve personnel. Okay, so there are different types of departments that are included in the paramilitary forces. Mainly, paramilitary forces are responsible for security of important locations like railway stations, oil depots, and water resource. Okay, so BSF is also the paramilitary forces, the border security force. So it performs the task like creating a sense of security in the mind of people living the areas near to border. Okay, preventing smugglings. Okay, also patrolling the border. Their task is to give the security or the sense of security to the people which are living near to the borders of the country. Also, the Coast Guard, as from the name you can easily understand, it helps to protect our coastline. Central Reserve Police Force, obviously it is a police force, reserve police force. Okay, Rakhiv Suraksha Dal. So in any situation like what we can say, like riots, okay, if riots are happening over there, so Central Reserve Force is there, also Rapid Action Force is there, because NCC, all of you know, okay, seen up to this NCC, okay. Okay, no problem. You are a minute late, no issue. So, I hope you understand that what we have revised now. So, it is right, okay, right now. Am I audible to everyone? Okay. So, just now we have revised what we have taken in the last lecture, okay. So, up to NCC, we have seen. Now, will we? Yes, yes, okay, okay. I will start the next topic, that is Home Guards. Okay, we have seen paramilitary forces. There are different departments in paramilitary forces. That is BSF, NCC, Rapid Action Task Force. Okay, after that, Reserve Police Force. Okay, Central Reserve Police Force. After that, there is Coast Guard. Now we will see the Home Guards. This organization was established in pre-independence periods. Okay, ऍक्च्युली होमगार्ड्स हे ब्रिटिश इरापासून आहे. आपला जेव्हा इंडिपेंडन्स पण नव्हता तेव्हापासून होमगार्ड्स एस्टॅब्लिश आहेत. ओके, सिटीजन्स कॅन जॉईन द होमगार्ड अँड असिस्ट इन डिफेन्स ऑफ द कंट्री. कोण आपल्या देशातला कोणताही सिटीजन या होमगार्ड मध्ये सामील होऊ शकतो आणि आपल्या देशाचे काही डिफेन्स आहे त्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युट करू शकतो. एनी सिटीजन मॅन ऑर वुमन बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 35 years कॅन जॉईन द होमगार्ड्स. 20 ते 35 वर्ष जर एज असाल तर अशा पद्धतीचा कोणताही सिटीजन, मेन ऑर वुमन, दे कॅन जॉईन दी होमगार्ड्स. द फोर्स हॅज द फॉलोइंग टास्क. आता हे होमगार्ड आहे तर यांचं वर्क काय? ऑब्विसली त्यांना काहीतरी वर्क असणार आहे किंवा त्यांचं काहीतरी टास्क असणार आहे. सो मेंटेन पब्लिक सिक्युरिटी. ओके, लोकांची सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करणं. सप्लाय ऑफ मिल्क, वॉटर अँड अदर इसेन्शियल सर्व्हिसेस ड्युरिंग राईट्स ऑर स्ट्राईक्स. ओके, कुठे जर स्ट्राईक झाला, बंद झाला, ओके, कुठे राईट्स हॅपन झाले, समजा दंगली उसळल्या, तर अशा परिस्थितीमध्ये लोकांचे जे काही जीवनावश्यक वस्तू आहे, सपोज मिल्क झालं, वॉटर झालं, इव्हन फूडचं सप्लाय आहे, तर ती सप्लाय लाईन व्यवस्थित ठेवणं. ओके, इसेन्शियल सर्व्हिसेस आहेत ज्या, तर त्यांना व्यवस्थितपणे ठेवणं, तर हे पण होमगार्डचं मेन मेजर टास्क आहे. ऑल्सो टू रेग्युलेट ट्रॅफिक, to help people at the time of natural disasters like flood, earthquakes, etc. ओके, तर आपण बघू शकता की जर एखाद्या ठिकाणी जर भूकंप आला तर त्या परिसरातील लोकांना हेल्प करणं. ओके, कुठे काही जरी फ्लड आला, ओके, पूरग्रस्त स्थिती जर झाली, ओके, फ्लड सिच्युएशन तयार झाली, तर त्या परिसरातील लोकांना मदत करणं हे पण होमगार्डचं काम आहे.
Okay, so now let's see challenges to India's security. भारताची जी सुरक्षा आहे, ओके, त्याला कोणकोणते धोके आहेत, challenges आहे, आव्हाने आहे. So are you able to understand? Okay. Is there any voice concern for anybody? It means voice is breaking or not audible properly. Okay. Okay. So we will take the next topic, that is challenges to India's security. What are the challenges to Indian security? Right from time of independence, Pakistan and China have been to have tried to threaten India's national security. ओके, चायना आणि पाकिस्तान यांची आपल्याला बॉर्डर आहे, ऑलरेडी नो, आणि त्या देशांसोबत आपले खूप डिस्प्युट्स आहे वेगवेगळ्या कारणांवरून, वेगवेगळ्या बॉर्डर्सवरून. ओके, आणि इंडिपेंडन्स पासूनच चायना आणि पाकिस्तान पासून इंडियाच्या सिक्युरिटीला मोठं थ्रेट आहे, धोका आहे. आणि त्यांनी बऱ्याचदा, ओके, आपल्याला धोका निर्माण केलेला आहे. दे हॅव ट्राय टू क्रिएट दी डेंजर टू आवर सिक्युरिटी because we have fought 4 wars against the Pakistan from the independence, and with the China in 1962 and 1967 also. Okay, there's some smaller disputes happening all time, but the major conflicts, major war that is happened with China is for a single time, that is in 1962. For example, the Kashmir issue, dispute over river water sharing, the problem of infiltrations, dispute over the border, etc. We already know that we have Kashmir issue with the Pakistan. Okay, it is a major conflict with the Pakistan. Also, the dispute over the water sharing. Already there are Sindh River. Okay, Sindhu River. We already know it is coming from the Ladakh and it is going to the Karachi in Pakistan. Okay, so from that water sharing of the Sindhu River, we have disputes with Pakistan. Also, Brahmaputra comes from the originates from the Tibet. So because Tibet is in China's control, so there is also water sharing issue with the China. So this is the water sharing issue. द प्रॉब्लेम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन्स म्हणजे आपल्याकडे जे काही टेररिस्ट येतात, ओके, फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड काश्मीर. ओके, वी नो द अटॅक ऑफ 26/11. ओके, 2008 मध्ये मुंबईवर जो आतंकवादी हल्ला झाला, ओके, इव्हन मुंबईमध्ये जे काही बॉम्ब ब्लास्ट झाले, ते या सर्व गोष्टींसाठी पाकिस्तान जबाबदार होता. ओके, so this is the problem of infiltrations, disputes over the border. We already know there is a dispute with the Pakistan and China over the border. India has continually tried to solve these issues through discussions and negotiations. Okay, already we have disputes, we already know, and we are trying to resolve them. We are trying to solve them with the help of negotiations, with the help of dialogues, with the help of discussions with that related country or concerning country. But yet now, no problem has resolved by discussion and negotiations. You will study Indo-Pakistan relation in chapter 6. Okay, that is chapter 6, last chapter of your political science. So we will study in that Indo-Pakistan relations. India and China are important countries in Asia. In 1962, we have had to go to a war with China. Already know, as China is trying to establish its own hegemony over countries that are India's neighbors. There are tensions in Sino-Indian relations. आता Sino-Indian म्हणजेच China India. Okay, China India relations. We already know China is a military power and also economic power. That's why China always try to impose or establish its hegemony over the countries that are India's neighbors. Okay, तर भारताचे जे काही शेजारी देश आहे त्या सर्वांसोबत चायना एक स्वतःचीच हेजेमनी एस्टॅब्लिश करण्याचा प्रयत्न करते. सो दॅट इज डेंजरस टू आवर कंट्री, दॅट इज थ्रेट टू आवर कंट्री, and that's why there is a tension in Sino-Indian relations. There is also a dispute between India and China over their borders. We also have problems with the border. Just now, India-China is having the disputes, okay, at the Ladakh region. To the Pangong Lake. All of you know, okay, Pangong Lake.
There is a finger 1, finger 2, finger 4, finger 8. So China has occupied India's some territory, okay, and now India has occupied its territory, okay, means China's territory. So there is a border issue, line of actual control. China is having different perception of its own uh, control line or the territory or the borderline, and India has different perception, okay. So China is blaming India that India has intrusion in our territory, and India is saying no, that is wrong. China is already come into our territory. So there is a border dispute. The border line between China and India is called as McMahon line, okay, and in short, it is called as line of actual control, okay. So currently also there is a biggest issue going on between India and China, and a few months ago the situation was like there will be war anytime between the India and China. So so do you understand? Is anybody know that dispute between India and China just currently going on? Are you aware of that? Okay, you guys are aware of that. Okay. India's security is not only threatened by outside powers, but also from within. ओके, नॅशनल सिक्युरिटी आपण इंटरनल आणि एक्सटर्नल अशा दोन्ही पद्धतीची. ओके, इंटरनल सिक्युरिटी म्हणजे काय, जे काही अँटी नॅशनल इलिमेंट्स आहे देशामध्ये, देश विरोधी इलिमेंट्स आहेत, देशविरोधी घटक आहे, त्यांच्यापासून पण देशाला किंवा देशाची काही इंटिग्रिटी आहे, जी नॅशनल सिक्युरिटी आहे, तिला धोका आहे. ओके, दॅट्स वाय हिअर इज द स्टेटमेंट दॅट इंडिया सिक्युरिटी इज नॉट ओनली थ्रेटन्ड बाय द आउटसाइड पॉवर्स बट बाय ऑल्सो द within. It is not just the difference between external security and internal security that is important anywhere. म्हणजे काय, आपल्याला दोन्ही पण आघाड्यांवर लढायचं आहे, इंटरनल सिक्युरिटी ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल सिक्युरिटी. सो दॅट्स वाय द प्रॉब्लेम इज ॲट both the parts. Okay, religion, regionalism, several rebellions, okay, several rebellious movements that on ideology, race, ethnicity, and economic inequality are creating instability. Okay, so what are the different problems in any country? Okay, let's see in India. India, there are several regions. Okay, India is very diverse in culture and in religion. So that's why there is a religion-based problems, disputes. Uh, Hindu, Muslim, Christian, Jain, Sikh, both. So they are having disputes with each other. Okay, not on the large scale, but they exist. Okay, so there are religion problems, also regionalism. South India versus North India, northeastern region versus other part of the India. So this is nothing but the regionalism. Okay, even people are saying Hindi should not be national language. Okay, South Indian people are saying that Hindi should not be India's national language. Okay, राष्ट्रीय आपण म्हणूयात किंवा गव्हर्नमेंट जे प्रत्येक गोष्टीमध्ये वापरते ती हिंदी भाषा नको आहे. सो दिस इज नथिंग बट द रिजनलिझम. दे आर सेइंग दॅट आवर लँग्वेज, आवर प्राईड. ओके, but we should not do like this. Several rebellious movement based on ideology. Okay, so different ideology based असले तर त्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे मुवमेंट्स देशामध्ये होत आहे. तुम्ही जर नक्सलवादी, ऑलरेडी नो नक्सलाइट मुवमेंट्स. ओके, सो नक्सलाइट मुवमेंट इज बेस्ड ऑन द कम्युनिझम. ओके, जी काही कम्युनिझमची आयडियोलॉजी आहे, जे कम्युनिस्ट लोक आहेत, तर ह्या आयडियोलॉजीवर बेस्ड ते रिबिलियन्स आहे, ते बंडखोर आहेत. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लेम इन इंडिया. सो रेस आणि एथनिसिटी म्हणजे तुमचा वंश कोणता आहे त्या गोष्टीवरून पण आर्यन, द्रविडियन, वी कॉल दी साऊथ इंडियन पीपल ॲज दी द्रविडियन पीपल, नॉर्थ इंडियन्स आर दी आर्य पीपल्स. ओके, so this is the theory. In actual, there is nothing like that. All the Indian people are of the same race. Okay, so there is a difference between the ideologies, race and ethnicity. Also the economic inequality are creating instability. So these are different factors that are creating
instability in India. Religion, regionalism, rebellious movements, different ideologies, okay, race, ethnicity, and economic inequality. Economic inequality means the people who are rich getting more rich, and people who are poor getting poorer and poorer. So that's why there is a unrest in the poor peoples. So this is also one of the factors behind the instability of India. For example, the Naxalite movement is threat to India's internal security. Okay, already we know. So friends, the army or our security system's role is to means आपण आर्मी नेव्ही पुन्हा एअरफोर्स यांचा जर विचार केला तर ह्या ज्या आपल्या डिपार्टमेंट आहे सिक्युरिटी सिस्टीमची हे मुख्यत्वे एक्सटर्नल जी काय सिक्युरिटी आहे त्याबद्दल बघतात आणि आपले जे काय पोलीस आहे ओके आपलं जे काही इंडियाचं पोलीस डिपार्टमेंट आहे होम होम मिनिस्ट्री गृह खातं तर हे मुख्यत्वे जे काही इंटरनल थ्रेट्स आहे इंडियाला ओके तर त्यासाठी लढतं आता नक्सलाइट मुवमेंट ही इंडियामध्ये इंटरनल मुवमेंट आहे ओके तर इंटरनल मुवमेंट असल्यामुळे आपण तिथे आर्मीचं इंट्रोजन करू शकत नाही किंवा वी कॅनॉट यूज आर्मी ओव्हर देअर दॅट्स वाय देर इज ओनली पोलीस फोर्स that is struggling with the Naxalites or that are putting their efforts to get rid out of Naxalite movement. Okay, so Naxalite movement is a big threat to India's internal security. Terrorism is the biggest challenge to India's internal security. Okay, terrorism. China sponsored, Pakistan sponsored terrorists are coming into India, and this is also the threat to India's internal security. All of you know that from the line of actual control, okay, there are different types of terrorists that are coming into India in the Kashmir. And from Kashmir, their plan is to go to major cities of the India to make the blast, okay, to make the attacks. But you can easily, I think you are seeing on the news always that 3 terrorists are killed, okay, 1 is killed, 4 is killed. So continuously our army or BSF, okay, is doing its work. Okay, so friends, this was different challenges in front of our internal as well as external security. So do you have any doubt in that? Hello? यामध्ये तुम्हाला काही शंका काही प्रॉब्लेम्स काही डाउट्स ओके असला नंतर आठवला तर नंतर पण विचारू शकता नो इश्यू ओके जय आहेर इज देअर ऑर नॉट टुडे इज नॉट हिअर So now let's take the next topic, that is human security. Okay, human and security. Human means आपण जे काही माणसे मानव आहे आपली पब्लिक security means सुरक्षा. In the post Cold War period, the concept of national security changed and become broader. Okay, Cold War संपल्यानंतर we already know in 1991 Soviet Union disintegrated. Okay, it converted into different parts. Okay, it got divided into different countries, Soviet Union. So after that Cold War ends. So in the post Cold War period, the concept of national security changed. नॅशनल सिक्युरिटी कन्सेप्ट त्यानंतर चेंज झाली आणि ती थोडीशी ब्रॉडर झाली म्हणजे त्यात बऱ्याचशा गोष्टी आणखी इन्क्लूड करण्यात आल्या नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये. नॅशनल सिक्युरिटी इज नॉट जस्ट सिक्युरिटी ऑफ कंट्री बट ऑल्सो द पीपल लिव्हिंग इन इट. ओके, नॅशनल सिक्युरिटी म्हणजे काय फक्त आपल्या देशाचं बॉर्डरचं रक्षण करणंच नव्हे तर त्यामध्ये जे काही लोक राहतात ते देशाचे जे काही सिटीजन्स आहे नागरिक आहेत त्यांचं पण संरक्षण करणं. बिकॉज सिक्युरिटी इज अल्टिमेटली फॉर द पीपल. ओके, ऑब्विसली आपण सिक्युअर का करायची आपल्याला बॉर्डर. ओके, आपल्याला टेररिस्ट का येऊन द्यायचे नाही देशामध्ये. ओके, किंवा नक्सलाइट मुवमेंट आपल्याला का मोडून काढायची आहे तर या देशातील जे राहणारे लोक आहे जे काही निष्पाप लोक आहेत तर त्यांना एक सिक्युरिटी मिळावी त्यांच्या जीवाचं संरक्षण व्हावं तर याकरता अल्टिमेटली इट इज फॉर द पीपल. सिक्युरिटी इज फॉर पीपल. Hence, human security refers to human-centric thinking. Obviously, in human security, it is expected that human beings should
be protected from all sorts of danger. Okay, and they should be given the opportunities of education, health and development. Okay, ही एक फिलॉसॉफी आहे. काय की प्रत्येक जे काही ह्युमन बिईंग आहे, प्रत्येक जे मनुष्य प्राणी आहे, ओके, तर त्या प्रत्येकाला आपण सगळ्या धोक्यांपासून प्रोटेक्ट केलं पाहिजे, त्याचे रक्षण केलं पाहिजे आणि त्याला वेगळ्या प्रकारच्या ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या पाहिजे, संधी दिल्या पाहिजे. कशात? शिक्षणात. त्याचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी संधी दिली पाहिजे, त्याला स्वतःचा विकास करता यावा, डेव्हलपमेंट करता यावी, यासाठी opportunity देण्यात आली. So this is nothing but the human security. Okay. The concept of human security also includes the idea that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. Okay, so basically they are trying to say that illiteracy, poverty, superstition, and backwardness is a major problem in front of the human. Okay, so these are illiteracy is nothing but a threat in one sense to humanity. Okay, poverty is also like a threat. Okay, and superstitions, different backwardness, it is a problem. Okay, it is an issue, it is a threat. So overcoming all these things is nothing but having the human security. Okay, so human security is nothing but creating such an environment. Okay, we have to create such an environment. तुम्हाला असं वातावरण तयार करायचं आहे की ज्या वातावरणामध्ये अशिक्षितता, गरिबी, जी काही अंधश्रद्धा आहे, मागासपणा आहे लोकांमधला, तर तो दूर होईल. ओके, टू क्रिएट द सच एन्व्हायरमेंट that can overcome, so that people can overcome its illiteracy, poverty and superstition, backwardness. Human security necessitates the protection of rights of minorities and weaker sections. Obviously समाजात जर कोणी weaker section असेल, ओके, कमकुवत वर्ग असेल, मायनॉरिटीज असतील की ज्यांची लोकसंख्या कमी आहे, ओके, तर अशा लोकांचं प्रोटेक्शन करणं इज नथिंग बट द ह्युमन सिक्युरिटी. सो दीज आर डिफरंट थिंग्स दॅट आर इन्क्लुडेड इन ह्युमन सिक्युरिटी. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सिक्युरिटी. सो ऑलवेज देर इज सम चॅलेंजेस टू दॅट. ओके, ह्युमन सिक्युरिटीला पण चॅलेंजेस आहे, तर ते चॅलेंजेस काय काय आहेत आपण बघूयात. द बिगेस्ट चॅलेंज टू ह्युमन सिक्युरिटी इज दॅट ऑफ टेररिझम. ओके, ह्युमन सिक्युरिटीला मेजर चॅलेंज आहे टेररिझमचा, दहशतवादाचा. कारण आपल्याला माहिती आहे दहशतवादानं 26/11 जो मुंबईमध्ये हल्ला झाला, त्या जवळपास आपले 200 ते 300 निष्पाप इनोसंट पीपल किल किंवा मारले गेले. ओके, सो दिस इज द मेजर इश्यू, मेजर थ्रेट, मेजर चॅलेंज टू सिक्युरिटी ऑफ द ह्युमन्स इन द कंट्री. टेररिझम टार्गेट्स कॉमन इनोसंट पीपल. ओके, इट एम्स ॲट क्रिएटिंग टेरर ऑर फिअर इन देअर माइंड्स. ओके, काय करायचं? लोकांमध्ये फिअर निर्माण करायचं, टेरर निर्माण करायचं. हे टेररिस्ट लोकांचं मेन एम असतं, त्यांचा उद्देश असतो. सो दॅट दे बिगिन टू फील इनसिक्युअर. आणि हे कशासाठी करायचं? जेणेकरून देशातील लोकांना इनसिक्युअर वाटलं पाहिजे, असुरक्षित वाटलं पाहिजे, त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली पाहिजे. ओके, यासाठी टेररिस्ट वेगवेगळे अटॅक्स करतात. दस in order to protect human security, it is necessary to put an end to terrorism. मग आपण ह्युमन सिक्युरिटी कशी आणू शकतो? आपण टेररिस्टचा जो थ्रेट आहे, धोका आहे, तो जर नष्ट करून टाकला, आपण टेररिस्टला जर देशात येऊच दिला नाही, ओके, तर ऑब्विसली देशातील जनता ही सिक्युअर राहणार आहे, त्यांच्या मनात कोणत्याही प्रकारची भीती राहणार नाही. So the second challenge is pollution and other changes in the environment have threatened human life. Okay, we already know pollution, people are dying because of the pollution. Okay, because of the pollution people are suffering with different diseases, okay, different type of injuries. So this is also one of the threat to human life. Pollution is also a threat to human life security, human health security. Okay, diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have presented a big challenge. Okay, all of you know how these diseases are bad. Okay, or how dangerous these diseases are. Protecting human beings from such disease is also considered as a factor of human security. Obviously, आपण जर लोकांना या आजारांपासून जर वाचवत असाल तर ऑटोमॅटिकली त्यांची लाईफ चांगली होते. ओके, ते जास्त दिवस जगताय, म्हणजेच आपण त्यांची लाईफ प्रोटेक्ट करतोय, आपण त्यांना सिक्युअर बनवतोय. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॅक्टर ऑफ
human security. Okay. So do you think, let's see in the box, huh? Do you think that only a democratic form of government can maintain human security? Which points will you present in a discussion? What efforts could be made at the level of family for ensuring human security? ओके, तुम्हाला हे विचार करायचा आहे यावर. ओके, आणि डिस्कस करायचं आहे की फक्त डेमोक्रेटिक कंट्रीमध्येच आपण ह्युमन सिक्युरिटी चांगली ठेवू शकतो का, मेंटेन करू शकतो का? ऑब्विसली democratic country, but this is not always true because we know in China it is not a democratic, but still their human in that country are secure, we can say in one sense. So but democracy is best in that. Okay, democracy is best in that because people have all the rights in the democracy. People have freedom for everything, to speak against the government, to speak on the policies of government. But if you go in the China, it is not possible in the China. Common man in the China cannot speak against the policies of government, cannot criticize Chinese government, Chinese Communist Party. Okay, but still their human security in the some sense is there, but not at the best. Okay, in democracy it is in the best. Okay, uh, what do you think? Increasing violence in society is endangering human security. What kind of peace processes should be created as so as to prevent violence from growing? ओके, तर आपल्याला एक प्रश्न विचारला त्यांनी की तुम्हाला माहित आहे की देशामध्ये समाजामध्ये एक प्रकारे व्हायलन्स क्रिएट होत आहे. ओके, हा व्हायलन्स आहे, तर हा व्हायलन्स पीस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, शांततेच्या मार्गात आणण्यासाठी आपण कोणकोणत्या प्रकारच्या गोष्टी उपयोगात आणू शकतो किंवा आपण कोणकोणत्या गोष्टी अंमलात आणू शकतो? ओके, ऑब्विसली सेक्युलरिझम. ओके, चांगल्या पद्धतीचं एज्युकेशन लोकांना हवं आहे. आपलं एज्युकेशन सिस्टम अशी हवी की ज्यामध्ये आपले जे कल्चर आहे प्रत्येक धर्माबद्दल, ओके, प्रत्येक घटकाबद्दल आपल्यावर चांगले संस्कार झाले पाहिजे. ओके, आपल्याला घरापासूनच चांगल्या पद्धतीचे संस्कार जर भेटले तर हे जे काही व्हायलन्स होत आहे, ओके, आणि आपल्याला आपली मॅच्युरिटी वाढवण्याची गरज आहे. कोणत्याही गोष्टीवर लगेच रिॲक्ट होता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीला जर काही म्हटला तर तुम्ही लगेच, सपोज काही रिलिजन वरून जर बोलला, काही धर्मावरून बोलला, तर आपणही लगेच जाऊन दंगली करणं, ओके, जळपोळ करणं, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करणं, हे चुकीचं आहे. ओके, तर या गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजे. ओके, थोडासा थंड डोक्याने विचार केला पाहिजे. ओके, सो इन दिस चॅप्टर we have studied India's defense system. We have also tried to understand the change in the concept of security from national security to human security. In the next chapter, we shall study the United Nations and international organization, UN. We shall understand what efforts it make to ensure human security. Okay, friends. So just now we have seen different challenges to human security. We have seen what is human security. Okay, how the security concept, national security concept is become broader after the Cold War. Okay, so did you understand it? Hello. Okay. So any doubt in that? Because we have covered this topic. This lesson is completed. Third lesson from your political science. ओके, जर काही आणखी माहिती हवी असली तर कोणतेही हेजिटेशन शिवाय, कोणताही संकोच न बाळगता तुम्ही मला विचारू शकता. ओके, काही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पाहिजे असेल, एखाद्या टॉपिकवर आपल्याला चर्चा करायची असेल तरी काही हरकत नाही, आपल्याकडे वेळ आहे. ओके, okay, we will just go through the exercise. Okay, here is the dash dash of India is the commander in chief of all defense forces. Obviously it is president.
राष्ट्रपती हा तिन्ही सेना दलांचा प्रमुख असतो. ओके. The Deldash has the responsibility of protecting the coastline. Who has the responsibility to protect the coastline? Can anybody tell me? Who protects our coastline? Hello? I hope you have your textbooks with you. Yes, very good. It is Coast Guard, not so difficult. Sujata? The dash dash has been established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training. Okay, so what it is, can anybody tell me the third answer for the third MCQ? What has been established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training? Yes, it's NCC. Very good. Very bright students you are. Okay. So following are the big questions. Okay. Um, it is necessary to end terrorism to ensure human security. Okay. Just now we have seen how terrorism is threat to human security. दहशतवाद हा मानवी सुरक्षेला कसा धोका आहे हे आपण जस्ट बघितलं. त्यांचा मोटो काय असतो? एखादा अटॅक करणं, लोकांच्या मनात फिअर, टेरर निर्माण करणं, इन्सिक्युरिटी, यामुळे काय होतो? कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळं इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज व्हेरी नेसेसरी to end terrorism to ensure human security. Every nation creates a strong security system for itself. Okay, obviously all of you know why security system is important: to protect its border, to protect its people, to protect its interests. Okay, to protect the country from foreign invasions and to have the peaceful life in the country. There are no issues of dispute between India and Pakistan. Oh, you have asked these two true or false. I'm sorry. I was explaining all of you this. So first one true and third one is false. Okay. So next one is a short note. You can study it. You can write it down. Not very difficult. Give your own opinion. Okay. So they have asked you to give your own opinion about the points. So what is first point? Which of the forces related to India's security would you like to join and why? ओके. तर मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. भारताचे जे सिक्युरिटी फोर्सेस आहे, आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, सो विच वुड यू लाईक टू जॉईन? हॅलो. सो विच फोर्स वुड यू गाईज लाईक टू जॉईन? Individually, I have asked you. You can give your opinion, whatever it may be. Am I audible to you? Hello. Okay, so which force would you like to join? Army, Navy, Air Force, or paramilitary forces, Home Guard? तुमचं काय तर स्वप्न असेलच ना की मोठं झाल्यानंतर मी आर्मी मध्ये जॉईन होणार, मी जनरल होणार, मेजर होणार, लेफ्टनंट होणार, कर्नल होणार, किंवा मी पायलट होणार. ओके, किंवा मी नेव्ही मध्ये कॅप्टन होणार. ओके, paramilitary forces, one is saying BSF, border security force. So once you are selected in the army, it is mandatory for you to serve in the BSF. Okay, at least once, 2 to 3 years. Okay, तुमचं एकदा आर्मी मध्ये सिलेक्शन झालं का ऑब्विसली तुम्हाला बीएसएफ मध्ये सर्व्हिस द्यावीच लागते. Okay, I hope you guys do not seem interested in this.
Okay, so friends, this was the exercise. Now the next lesson is the United Nations. संयुक्त राष्ट्र संघ. United means संयुक्त. Nations म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे countries. Okay, so friends, can you start the next topic? I mean, are you ready? Hello, am I audible? Okay, so kindly give response. Okay, if your response doesn't come, I think that I'm not audible. Okay, my voice is not reaching to you people. Okay. Okay, friends. So your next topic, next lesson is fourth lesson, that is United Nations. संयुक्त राष्ट्र संघ मराठीमध्ये. So what are we going to learn in this chapter? या चॅप्टर मध्ये आपण काय बघणार आहे? प्रश्न आहे. Okay. The United Nations, an international organization, was established to ensure peace and security at the international levels. ओके, तर युनायटेड नेशनची जी काही स्थापना आहे ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. हिची स्थापना कशासाठी झाली? टू एन्श्योर पीस अँड सिक्युरिटी ॲट इंटरनॅशनल लेवल. इंटरनॅशनल लेवलला शांतता सुरक्षा प्रस्थापित करणं याकरता युनायटेड नेशनची स्थापना झाली. म्हणजे काय? जर कोणत्या देशांचे एकमेकांशी जर काही डिस्प्युट्स असले, मग ते बॉर्डरवरून असो, मग ते कशावरून असो, तर ते मग डायलॉग, चर्चा, डिस्कशन्स, निगोशिएशन द्वारे सॉल्व्ह झाली पाहिजे. यासाठी ही ऑर्गनायझेशन मदत करते. सो all these things are to prevent the war and to keep the peace. In the present chapter, we shall study its objectives, principles, structure and roles in securing peace. तर युनायटेड नेशनचे आपण काय काय बघणार आहोत? युनायटेड नेशन बद्दल आपण बघणार आहोत त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला माहिती आहे, पीस अँड सिक्युरिटी इंटरनॅशनल लेवल इन्शुअर करणं, पण ते आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. ओके. पुन्हा याचे तत्व कोणकोणते आहे, प्रिन्सिपल्स काय आहे, ओके, कोणत्या गोष्टींना धरून युनायटेड नेशन चालतं, ओके, त्याचं वर्क चालतं. ऑल्सो स्ट्रक्चर आणि रोल ऑफ सिक्युरिंग पीस काय आहे, तर ते आपण बघणार आहोत. ओके. युनायटेड नेशन्स. ओके फ्रेंड्स, आय थिंक ऑल ऑफ यू नो UN. ओके. युनायटेड नेशन्स काय आहे हे तुम्हाला आपण आता जस्ट सांगितलं, आणि या अगोदर पण तुम्हाला ही गोष्ट माहित असेल. ओके. येस ऑर नॉट? ओके, यू नो. ओके, सो लेट स्टार्ट. द युनायटेड नेशन्स, संयुक्त राष्ट्रसंघ. बॅकग्राऊंड, त्याचा मागचा बॅकग्राऊंड काय आहे, पार्श्वभूमी काय आहे. ओके, मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर, टू वर्ल्ड वॉर्स वेर फॉट ॲट द स्टार्ट ऑफ 20th century. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच दोन महायुद्ध लढली गेली, दोन विश्वयुद्ध लढली गेली. ओके. Life and property were destroyed on a large scale in these wars. या युद्धांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली, लार्ज स्केलवर झाली मित्रांनो. खूप लोक मारले गेले, खूप सैनिक शहीद झाले. ओके. मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टीचं पण नुकसान झालं, वेगवेगळ्या देशांचे लोक विस्थापित झाले, लोक बेघर झाले. ओके. यु नो, अणुबॉम्बचा, ॲटम बॉम्बचा पहिला प्रयोग, न्यूक्लिअर वेपन्सचा पहिला प्रयोग पण या महायुद्धांमध्येच करण्यात आला जगात. As a result, the League of Nations was established after the First World War, and the United Nations was established after the Second World War, out of a realization that there has to be a mechanism to establish world peace. ओके. तर मित्रांनो काय झालं, 1914 ते 1918 हे 4 वर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लढलं गेलं, आणि या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतर लोकांना वाटलं की एक ऑर्गनायझेशन असावी की जेणेकरून आपण आपले डिस्प्युट्स त्या ठिकाणी एकत्र येऊन सोडू शकू. मग त्यामुळं लीग ऑफ नेशनची स्थापना झाली, त्याला राष्ट्रसंघ असं म्हटलं जायचं. ओके. लीग ऑफ नेशनची स्थापना झाली, आणि
ही लीग ऑफ नेशन पण जास्त काही काम करू शकली नाही, कारण ऑलरेडी ही लीग ऑफ नेशन असून पण दुसरं महायुद्ध 1939 ते 1945 या 6 वर्षात लढलं गेलं. आणि मग जेव्हा दुसरं महायुद्ध लढलं गेलं, when the second world war came to end, the United Nations were established. Okay, so because people realized, different nations realized that there should be a mechanism. Okay, एक अशा प्रकारची व्यवस्था पाहिजे, एक प्रकारची मेकॅनिझम पाहिजे टू एस्टॅब्लिश वर्ल्ड पीस. जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर इंटरनॅशनल लेवलवर एक संस्था पाहिजे, एक ऑर्गनायझेशन पाहिजे, एक संघटना पाहिजे. तर यामुळेच वर्ल्ड वॉर नंतर पण, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नंतर पण एक लीग ऑफ नेशन स्थापना करण्यात आली, आणि वर्ल्ड वॉर 2 नंतर पण युनायटेड नेशनची स्थापना करण्यात आली. ओके, the League of Nations did not succeed at all. Okay, जी काय लीग ऑफ नेशन होती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नंतर एस्टॅब्लिश झाली, ऑब्विसली ती सक्सेसफुल झाली नाही. ओके, but after the use of nuclear weapons in the Second World War, the idea took root that such destructive wars should be stopped, and that it is the collective responsibility of the all nations to do so. ओके, पहिल्या महायुद्धात काही अनुभव नव्हता किंवा ॲटॉम बॉम्ब, न्यूक्लिअर वेपन्स नव्हते, परंतु दुसऱ्या महायुद्धात, सेकंड वर्ल्ड वॉर, there was use of nuclear weapons, and all the countries in the world realize, okay, the idea took root in their minds that such destructive weapons like nuclear weapons and such destructive wars should be stopped. अशा प्रकारचे डिस्ट्रक्टिव्ह युद्ध, विध्वंसक युद्ध हे थांबवले गेले पाहिजे. that it is the collective responsibility of the all nations to do so. आणि जगातील सर्व राष्ट्रांची ही संयुक्तिक जबाबदारी आहे, ही एकत्रित रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जबाबदारी आहे टू स्टॉप दी वॉर्स. The United Nations was established after the Second World War to instill this understanding among all the nations. आणि ही जी काही आयडिया आहे, ही जी काही रिअलायझेशन आहे, हे जगातील सगळ्या देशांच्या मनात भरवण्यासाठी, ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतर युनायटेड नेशनची स्थापना करण्यात आली. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द बॅकग्राऊंड बिहाइंड युनायटेड नेशन्स एस्टॅब्लिशमेंट. ओके, why United Nations was established? So this is the background, this is the पार्श्वभूमी. ओके, ओके, समजलं मित्रांनो तुम्हाला? हॅलो, why United Nations was necessary or why it was established? Okay, only Mahadev has understood. Okay, so let me ask you guys, am I audible to all of you? Okay, yes, okay. Okay, your feedback means a lot to me, your response means a lot to me. So chronology of establishment of the United Nations. ओके, युनायटेड नेशनच्या स्थापनेमागे जे काही क्रोनॉलॉजी आहे, जो काही क्रम आहे आपण म्हणतो त्याला, ओके, तर तो क्रम कसा आहे, म्हणजेच इट इज नथिंग बट दी डेटलाईन ऑफ दी डिफरंट इव्हेंट्स दॅट हॅपन टू एस्टॅब्लिश युनायटेड नेशन्स. ओके, दी अटलांटिक ट्रिटी वॉज साइन्ड बिटवीन प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंग्लंड सर विन्स्टन चर्चिल and American President Franklin D. Roosevelt, okay, Roosevelt, during the Second World War on 14th August 1941. ओके, तर मित्रांनो, अटलांटिक ट्रिटी, ओके, म्हणजे हा एक प्रकारचा करार होता, एक प्रकारचा अग्रीमेंट ट्रिटी. ओके, तर ही साइन करण्यात आली जेव्हा दुसरं वर्ल्ड वॉर चालू होतं. दुसरं वर्ल्ड वॉर कधी चालू झालं? 1939, अँड कधी संपलं? 45 पर्यंत, जवळपास 6 years इट वॉज fought between different countries. So in between that years, in between the Second World War, the treaty, Atlantic Treaty, was signed between the President of America and Prime Minister of England. So it is Winston Churchill of Prime Minister of England and Franklin Roosevelt was American President during the Second World War on 14th August 1941. According to this treaty,
a decision was taken to set up a permanent mechanism to establish international security after the Second World War was over. ओके, म्हणजे या ट्रिटीमध्येच म्हणजे वर्ल्ड वॉर सेकंड हे संपण्या अगोदरच अमेरिका आणि इंग्लंडने एक ट्रिटी साईन केली की ज्या ट्रिटीमध्ये काय लिहिलं होतं किंवा त्यांनी काय काय ठरवलं होतं, तर त्यांनी असं ठरवलं होतं की असं मेकॅनिझम सेटअप करायचं जेणेकरून आपण जे काही नॅशनल सिक्युरिटी आहे, इंटरनॅशनल सिक्युरिटी आहे, ओके, तर ती सिक्युरिटी आपण परमनंट सेटअप करू शकू. ओके, जगभरात सिक्युरिटी राहील याची आपण काळजी घेऊ शकू, अशा प्रकारचं मेकॅनिझम सेट करायचं वर्ल्ड वॉर संपल्यानंतर. ओके, detailed discussions followed on this decision in two conferences among the allied powers in 1944 and 1945. मग आता ही गोष्ट कशी करायची, हे मेकॅनिझम कसं बनवायचं, त्यासाठी त्यांनी दोन कॉन्फरन्स घेतल्या, दोन मीटिंग घेतल्या. ओके, तर त्या मीटिंग कधी घेतल्या? सो दॅट डिटेल्ड डिस्कशन फॉलोड ऑन द डिसिजन two conferences among these allied powers that done in the 1944 and 1945. 1944 आणि 1945 मध्ये दोन कॉन्फरन्स म्हणजे ठरवण्यात आलं की आपण या डिसिजन कसं घ्यायचा, एस्टॅब्लिश मेकॅनिझम कसं करायचं. ओके, and a draft of the treaty to establish an international organization was prepared. आणि मग या दोन कॉन्फरन्स मध्ये एक ड्राफ्ट तयार करण्यात आला, एक मसुदा तयार करण्यात आला, एक डॉक्युमेंट तयार करण्यात आला की ज्या डॉक्युमेंट मध्ये लिहिलं होतं की इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन कशी प्रिपेअर करायची, कशी एस्टॅब्लिश करायची. ऍट सॅन फ्रान्सिस्को इन अमेरिका, representatives of 50 countries drafted the charter of the United Nations after discussions. मग काय झालं, जगातील जवळपास 50 देश एकत्र आले, 50 कंट्रीज कम टुगेदर. त्यांनी सॅन फ्रान्सिस्को म्हणजे अमेरिकेमध्ये एक कॉन्फरन्स भरली होती, तर त्या कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी चार्टर बनवण्यात आलं. ओके, जो काही ड्राफ्ट होता त्याचं एक चार्टर बनवण्यात आलं आणि ते सर्व काही डिस्कशन करून ठरवण्यात आलं. As soon as the war got over, the charter was signed on 24th October 1945 and United Nations was established. म्हणजे काय, यांनी सर्व तयारी आधीच करून ठेवली होती. ओके, त्यांनी मसुदा तयार करून ठेवला, प्रिपेअर करून ठेवला, चार्टर तयार करून ठेवला आणि as soon as the world war got over, the United Nations was established. The United Nations is an international organization of sovereign nations. या जगभरात जवळपास 210 कंट्रीज आहे. ओके, तर या सर्व देशां हे युनायटेड नेशन्सचे मेंबर्स आहेत. ओके, तर मग जे काही युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे की ज्यामध्ये सॉव्हरेन कंट्रीज, सार्वभौम देश आहेत, स्वतंत्र इंडिपेंडंट देश आहेत, त्याचा हिस्सा. ओके, so the objectives. Okay, so friends, did you understand the chronology, the date of the events, when which event happened? Okay, what was the background behind United Nations establishment? Okay, so the first Atlantic Treaty was signed in 1941 between England and America. Okay, for that purpose they decided, okay, that there will be there is a need of an organization or the mechanism that can have peace in the world or the international level. For that purpose, two conferences were held in 1941 and 1945. Okay, then the representatives of the different countries come together, 50 countries. Okay, so the draft that was created by England and America, it was converted into a charter, and as soon as the world war got over, that United Nations was established. So this is the dateline, okay, or timeline of the events, we can say. Okay, friends, am I audible to you? Okay. तर आपण आता बघितलं की युनायटेड नेशन्सची पार्श्वभूमी काय आहे. ओके, या स्थापनेमध्ये कोणकोणत्या घटना कधी कधी घडल्या आपण क्रोनॉलॉजी पण बघितली. आता आपण बघणार काय आहे की याची ऑब्जेक्टिव्ह काय काय होते, काय काय आहेत.
ओके, युनायटेड नेशन्स एस्टॅब्लिश होण्यामाग काय कारण होती, काय उद्देश होतं, काय ऑब्जेक्टिव्ह होतं? ओके, द युनायटेड नेशन्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन. ओके, आपल्याला माहित आहे जगभरात वेगवेगळ्या संघटना असतात. ओके, तर त्या सगळ्या संघटनांमध्ये युनायटेड नेशन्स सगळ्यात मोठी संघटना आहे. ओके, इट इज लार्जेस्ट ऑर्गनायझेशन इन द वर्ल्ड. इन द बिगिनिंग ओनली 50 कंट्रीज वी आर मेंबर ऑफ द युनायटेड नेशन्स. सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा एस्टॅब्लिशमेंट झाली, आपण बघितलं आताच की 50 कंट्रीज त्याचे मेंबर होते. टुडे दिस मेंबर हॅज गॉन अप टू 193. आणि आता जवळपास 193 कंट्रीज जे आहेत तर त्या युनायटेड नेशन्सच्या मेंबर आहेत. म्हणजे जवळपास जगातील सर्वच देश. ऑल these member nations come together on a platform of the United Nations. आणि मग हे जे मेंबर आहे हे युनायटेड नेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येतात. जर कोणाचे काही इश्यूज असतील, कोणाचे काही प्रॉब्लेम्स असतील, कोणाचं कुठे काही वाद चाललेला असेल, काही डिस्प्युट्स असतील, काही कॉन्फ्लिक्ट असतील, तर ते कॉन्फ्लिक्ट हे जे प्लॅटफॉर्म आहे युनायटेड नेशन्सचं, ओके, हा जे काही व्यासपीठ आहे तर त्या व्यासपीठावर डिस्कस केल्या जातात, निगोशिएट केल्या जातात. ओके, the United Nations has its own definite objectives. युनायटेड नेशनच्या स्वतःचे काही डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. ब्रीफली, the United Nations takes up all necessary measures for establishing international peace. ओके, युनायटेड नेशन्स काय करतं तर जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टींची गरज असते तर त्या गोष्टी करतं. ओके, सो लेट्स सी objectives काय काय आहेत. टू एस्टॅब्लिश फ्रेंडली रिलेशन्स अमॉंग नेशन्स, टू एनहान्स इंटरनॅशनल सिक्युरिटी by solving international disputes, to safeguard and foster human rights and freedom. Okay, so these are three main objectives of the United Nations. Along with these, the United Nations also aim at enhancing economic cooperation at the international level. Okay, या सर्व गोष्टींसोबतच जगभरात आर्थिक सहकार्य वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाढावं. ओके, त्यासाठी पण युनायटेड नेशन्स मदत करतं. ऑल मेंबर्स ऑफ द कंट्री आर बाउंड बाय ड्युटी टू रिस्पेक्ट द डिप्लोमॅटिक privileges of sovereign nations, not to attack other countries and abide by international law and treaties. मग इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जे आहे युनायटेड नेशन्स यांनी काही लॉ बनवले आहेत. ओके, आणि ते जे लॉज आहे ते सर्व कंट्रीजवर मॅन्डेटरी आहे, बंधनकारक आहे. आता हा कोणती कंट्री ते लॉ मानते नाही मानते हा जज त्या कंट्रीचा विषय झाला, परंतु जर त्यांनी तो जर लॉ मानले नाही तर बाकीच्या कंट्री त्यावर प्रेशर आणतात. ओके, so all members countries are bound by the duty. The United Nations is an organization created by coming together of sovereign nations. सार्वभौम जे देश आहेत, स्वतंत्र जे देश आहेत, इंडिपेंडंट देश आहेत, त्यांचे एकत्र येऊन ही ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश केली आहे. नॅचरली इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिन्सिपल्स ऑर रूल्स. मग ही जे ऑर्गनायझेशन आहे ते ऑब्व्हियसली त्यांचे काही प्रिन्सिपल्स असणारे, काही तत्व असणारे, काही गाईडलाईन्स असणारे. ओके, तर त्या कोणकोणत्या आहेत त्या पुढे दिलेल्या आहेत. परंतु आय थिंक आपला टुडेचा टाइम हा ओव्हर झालेला आहे. आवर टाइम इज ओव्हर नाव फॉर टुडे. ओके, सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक दॅट वी हॅव टेकन अँड okay, so friends, no issue for today. You can leave, and if you have any doubt, please ask me. Okay. Hello. Am I audible to you? Okay. ओके, फार मजा येते. ओके ओके, तर मित्रांनो धन्यवाद, तुम्ही ऐकलं सर्व गोष्टी. ओके, आता तुम्ही क्लास सोडू शकता फॉर टुडे. सो गुड नाईट टू एव्हरीवन.